SOS 생활영어 시간입니다. 우리 피터 함께하고 있습니다. Hey, what's going on, Mr. O? Do you like the Rolling Stones? 롤링스톤 Yeah. 가수 좋아하냐고요? Really, Mick Jagger? Not that much. 뭐 꼭 그런 건 아니고요. 네. Oh, okay. Like when Do I was, you? well, it's okay. They're okay. They're okay. They're more okay. like my older brother or my uncle's generation. But yeah, it's a little bit old school for me. 그렇죠. 좀 오래된 이야기죠. Yeah, but during in university, they did a free concert at my school. 대학교 때 우리 그 대학에서 그 공짜로 콘서트 같은 거 자주 열렸어요. Right. So they pretty much opened it to everybody at Camp Randall. It holds it's like the football stadium, right? So it holds maybe like 80,000 people. Right? 8,000명이나 수용하는 그런 그 풋볼 경기장에서 Yeah, 8만 명. 8만 명. Yeah. 80,000. Yeah, 80,000. Yeah, so many people can go there. But so they had these really big blow up dolls and stuff. You know what a blow up doll is? 그럼요. 그 야구 바람 집어넣어 가지고 이렇게 막 움직이는 거 있잖아요. But this thing is it was so big. It was 빌딩만 해요? I'm sorry? It's almost like a building. Yeah, it was the size of a building. Yeah, but there was a little bit of an error. Right, it's something went wrong. Right, so so they had these actually. I don't remember what it was, but it was a big. Okay, usually a blow up doll is, it looks like a sexy woman. 그렇죠. 뭐 이렇게 바람 집어넣어 가지고 만든 거 있잖아요. 그럼 흔들흔들하기도 하고 그런 거 여러분 상상하시죠? 풍선같이 생긴 거. No, 풍선 같은 큰 거. 생긴 거지만, but it looks like a woman. 그러니까 여자의 모습을 하고, Right, with a bikini. 비키니 입고, Right, so there's 섹시한 모습으로. If you can imagine, there's a woman the size of I don't know, like the 63 building or something. Not 63 building, maybe like 23 building, but it's really big woman. So, but usually they hold it down with strings, you know, big pieces of rope to to keep it down. But the strings got loose, right? The rope got loose, yeah. So it's in the middle of the concert, they're singing. I think they were actually singing stuck between a rock and a hard place. You know that song? Yeah, it's the name of a song. But during the song, the woman just went crazy. She's like she was floating in the wrong way. She wasn't dancing to the music anymore, but she her leg went up and the other leg went up, and then all of a sudden she was floating up into the sky. 아, 재밌었겠다. That was great. Yeah. 하여간 그 바람 집어넣어 가지고 만든 그 바람 인형이 막 그 본래는 이제 그 락 뮤직의 그 콘서트에 맞춰서 춤을 추고 막 이래야 되는데 그거 묶어놨던 그 줄이 끊어지는 바람에 그게 느슨해져서 나중에는 그냥 흔들흔들하다가 날아가 버렸구나. Oh, exactly. 재밌다. But actually, they got into a lot of trouble because it landed in the lake. 호수에 떨어졌어요. 그래갖고. Yeah, because it ran out of there was no more hot air, so it just and it landed in the lake, and then they had to pay to remove it. So. 재밌었던 일이었어요. 아, 그렇네요. 그런 거는 이제 동영상으로 봐야 더 재밌는데 말로만 들으니까 실감이 조금 덜 나네. Yeah, check it out. 그래요. 자, 오늘은요. 떠도는 소문으로 힘들어하는 여자에게 자신을 믿으라고 말하는 남자의 이야기가 나옵니다. 자, 먼저 대화를 한번 들어보시죠. I'm stuck between a rock and a hard place. I wonder if I can help you. The rumors going around bother me too much. Don't worry about it. As long as you believe in yourself, things will be just fine. Sometimes that's hard to do. 자, 여자의 이야기예요. 저는 어려움에 빠져 있습니다. I'm stuck between a rock and a hard place. I'm stuck between a rock and a hard place. 이게 rock은 바위고요. hard place는 딱딱한 것이죠. 딱딱한 장소하고 바위하고 그 사이에 내가 끼어져 있다. 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못한다. 꼼짝달싹 못한다. 어려움에 빠져 있다. 그런 얘기입니다. I'm stuck between a rock and a hard place. I'm stuck between a rock and a hard place. 제가 도울 수 있는 건지 모르겠네요. I wonder if I can help you. I wonder if I can help you. I wonder if I can help you. 그 소문 때문에 저는 무척 괴로워하고 있습니다. The rumors going around bother me too much. The rumors going around bother me too much. 그거 걱정하지 마세요. 당신이 자신을 굳게 믿고 있는 한 아무 일도 없을 겁니다. Don't worry about it. As long as you believe in yourself, things will be just fine. Don't worry about it. 그런 거 걱정하지 마세요. As long as 뭐만은 아니죠. As long as you believe in yourself, 당신이 당신 자신을 믿는 한 things will be just fine. 모든 일이 아무것도 없을 겁니다. 때때로 그러기 참 힘들어요. Sometimes that's hard to do. Sometimes that's hard to do. 그냥 무조건 다 외워버리세요. 이 정도요. 그냥 다 외워버리면은
그 영어 그 국어 공부할 때 우리 한국말 공부할 때 Yeah. 피터도 많이 외우죠. I should. 많이 그 Yeah, I should wait. I should memorize a lot, but yeah. I don't as much as I should. 아니면은 그 피터는 You have 한국말 to. 공부를 어떻게 했어요? No, actually, okay. I memorize like a grammatical structure, and then I use it in every situation that I 그렇죠. can. 그러니까 Yeah. 일단은 그 문장을 외우고 문법적으로 이해를 한 다음에 그런 상황이 되면은 그런 말을 가급적 많이 써보려고 Right. 노력하고. I think in Korean it's a lot easier to do that. 아 그렇습니까? Yeah. 한국말이 훨씬 쉬워요 영어보다? No. I mean, like just because like you can learn a grammatical structure and then utilize it. You know, but like in English there's too many 속담 and too many like 영어가 idioms 있잖아요. and- 그 영어가 사실은 세계에서 가장 배우기 쉬운 언어이면서 가장 배우기 어려운 언어이기도 합니다. 네. 그러니까 가장 배우기 쉽다라는 건 왜 그러냐면은 세계 각국 언어를 가장 많이 포용하고 있는 언어가 영어이기도 하고요. 가장 어렵다는 것은 그렇기 때문에 예외가 가장 많습니다. 이 언어 네. 중에서. 그래서 어렵습니다. Yeah. 그래요. 네. But if you just memorize like all of these these little expressions, then one day like you'll be able to use them. 그럼요. freely, 하나하나 you 이제 know? 외워가는 게 제일 중요한 거예요. Right. 네. 오늘도 이제 be stuck between a rock and a hard place 이런 말 어려움에 빠져 있다 그래서 I'm stuck between a rock and a hard place 이렇게 외우면 되잖아요, 그죠? 자, 유용한 영어 표현들 한번 정리해 볼게요. 소문이 아주 많이 떠돌고 있습니다. There are a lot of rumors going around. 그 소식은 걷잡을 수 없이 퍼져나갔습니다. The news ran like wildfire. 나는 어린 동생 때문에 애를 먹고 있습니다. I'm having a hard time with my little brother. 저 사람이 왜 그렇게 신경과민인지 모르겠네요. I wonder what he's so jumpy about. 네, 여기까지였고요. 대화를 다시 한번 들어보시죠. I'm stuck between a rock and a hard place. I wonder if I can help you. The rumors going around bother me too much. Don't worry about it. As long as you believe in yourself, things will be just fine. Sometimes that's hard to do.